Yes, sir. All right. Thanks for your patience and welcome to this lecture. So today we will be talking about social dialects. In our earlier lecture, we talked about regional dialects, right? So can anyone tell me what is regional dialects? Can you define what is regional dialect? Or even if you not an exact definition, I don't know. I just want you to explain by yourself that what do you understand by regional dialect? Or even if you can imagine the difference between regional dialects and the social dialects, what could be the possible difference between these two, social and regional dialects? Can you tell me? Anyone? Fahim? Hello? I hope you can hear me, right? Can anyone tell me that what is your idea about regional dialects? What do you understand by it? I mean, your understanding, that will be enough for me. I So hope it's you understand. about, Yes. it's about particular. Yes, particular. Go on. Yes, particular. So geographical areas. It's about particular geographical. Exactly. Especially with the geographical area, with the regional dialect. That means when we think about a particular area, it may be a province, a state, or district, the way actually we try to determine the specific characteristics of a particular language. Right? For example, in the Noakhali and also in the Lukhipuram and Feni, in this area, if we call it a region, then in that region they have a different dialect. Then what can be social dialect? What can be social dialect? So it's different from another one social group to another social group. Yes, it's about from one social group to another social group. That is based on community, right? It's not about geography. It's not about a specific place, but it's about a community. Okay? Yes. For example, people living in Soyotpur, I mean, there is a group of people, they speak Urdu or Hindi, whatever. So you see, they speak a particular language and they have a community. They have a society. And in that society, in that community, they use their own dialect, own form of Urdu. That is what we call social dialect. Okay? Yes, sir. Now, I will jump to the next slide. So here you see, the term dialect can also be used to describe differences in speech associated with various social groups or classes. So it's the various social groups or classes. So the people who are actually a member of a specific social group or class, so the way all these people together, the way they actually use a particular language, it has some specific maybe characteristics in this sense, like phonetic way, or maybe phonological way they're different, or maybe semantic way they're different, or maybe vocabulary or lexically they're different from the other person. Especially pronunciation is very important. Okay, so living in a particular community or group or class that we're talking about here. Now, there are social dialects as well as regional ones. An immediate problem is that of defining social group or social class, giving proper weight to the various factors that can be used to determine social position, like occupation, place of residence, education, new versus old money, income, racial and ethnic origin, cultural background, caste, religion, and many other stuff, many other things. So you can see that when actually you want to think about a community, when you want to think about a particular group of people, for example, you can take the example of Dhaka, the capital city. So you see in Dhaka, we can see that people from different social strata, they're living there. If I ask you a question, I hope you will be able to answer it, that in Dhaka, specifically, where do the elitist or elite people, or the so-called rich people, or nouveau riche, or newly rich people, where do they live? Can you tell me? Usually in Dhaka. Where can you find the rich people, or where do they live in Dhaka?
usually. In which part of Dhaka you can find them? The upper class people, elite people. In which area? Exactly, in Gulshan, Bonaniya, Uttara, if you go there, and also in Dhanmandi, Santhal. Everywhere we can see that, but I am talking about the concentration, where actually most of these people, they're staying together, they're living together, because they maintain the same kind of social status and also the same kind of financial privilege, right? Am I right? I hope you follow me, right? Right. That's why those kind of people, they love to live in a particular area. So if you just go to that place, then you can see that people like us, those who are from the middle class, that will be able to cope up, living in that kind of, society. It's not possible for us because financially, economically, and regarding power and in whatever, in which way you say that will not be able to cope up with that kind of societal community. So as a result, what you will see that those people, those rich people, or nouveau riche that we call, or you can see the elite people, or educated sector of the people, of the society, they are staying together in a particular place, and their language, the way they talk or behave, it's different. You'll find that the people living in Mirpur or some of the parts of Dhaka, which is not, where actually you cannot find that much rich people or the elite people or the industrialists, you'll find that the social structure, the way they communicate, that is different. And in Gulshan and Uttara, you see their living standard is different, their language is different, the way they behave, that is different, right? So when you want to talk about the social dialects, within the society, you can find there is another society. Within the community, you can find there is another community. Let me make it clear to you. I've already given you the example of Gulshan or Bonani, okay? Now, in Gulshan, do you really think that all the people, they have the same kind of wealth and richness? All of them are same kind of rich people? You'll find that some people, maybe they have 100 crores, some people they have 50 crores, some people maybe they have 200 or 300, some people they have thousands of crores of money. So they're very rich. So some people they're super rich, and there is rich and there is semi-rich, you can say. So even you find that all those, top class rich people, the super rich people, they have their own community. And only the rich people, they have their own community. And beneath the rich people, they are rich, but not that much rich like the rich and the super rich people. They have their own community. And the way you can also find that their socialization is different. They love to socialize with the people with the same kind of, you can say, the financial background or financial capacity. Understood what I'm saying? So even in Uttara Gulshan, you will find that the community within the community. So all of them are rich, but according to their richness and wealth and you can say wealth and power, you can also find that there is different kinds of segregations there. And they have different community on the basis of the richness or the money they have, the wealth they have. Okay. Have you got it? Do you follow what I'm saying? Hello? Just wait a minute. Okay, so as I was saying that we can find that community within the community, especially in that particular place. So it is also happening with the middle class society. So you can see the middle class, those who are a little bit wealthy, you can find that they love to socialize with the people with the same kind of wealth and richness that you can say. So now, that's why it says that, for example, the occupation matters. So you can find that the doctors, they love to socialize together. People from the same kind of social background, especially with the occupation. So it is the teachers, they have their own community. Doctors, they have their own community. Or because the bureaucrats, they have their own community. And also the place of residence. So you can see the people who are living in the Bosundara city area in Gulshan or Uttara, in that part of the capital city. So you can see that the people living in there, they have a different kind of society. And also because of the education. So you can see the higher educated people with PhDs, and also the
postdoctorate, those people, they love to mix together and they love to have a different kinds of communion among themselves. So that is another way of socialization. Then also new versus old money. So people who are nouveau riche or newly rich that I've already mentioned, and also people who are rich for many years. So you'll see they have a different kinds of understanding about themselves. Of course, in Bangla, we use it, হঠাৎ করে ভুইফোর হওয়া বা নতুন করে ধনী হওয়া, আমরা তাদেরকে খুব একটা রেসপেক্ট করতে চাই, তাদের ব্যাপারটা আমাদের কাছে অতটা গুরুত্বপূর্ণ। আবার যারা অনেক আগের থেকে অনেক ধনী, আমরা তাদেরকে একটু অ্যাডমায়ার করি যে তারা 7 পুরুষ ধরে তারা ধনী, উনি তো হঠাৎ করে অমুক ব্যবসা করে অসৎভাবে ধনী হয়েছেন। So we love to pass comments in that way. So you'll find that people who are newly rich, they love to mix together because they have a different community, because they are not accepted by the people who are rich for many years or for many generations, okay? Because they don't have that acceptance in their society. So community within the community, society within the community, so it really affects the dialect, and that we call social dialect. Now, such factors as these do appear to be related fairly directly to how people speak. Certainly that doctors, they have a different kinds of style of talking because of their profession and their education, they have a different way of talking. Teachers, they have a different way of talking. And also the businessmen, they have a different way of talking. And you can see the administrators, bureaucrats, you can find that they have a different way of talking. And there is a British public school dialect, and there is an African American vernacular English dialect found in cities such as New York, Detroit, and Buffalo. So you can see even people living in different kinds of school, in public school, so they have different kinds of dialect. That also affects the social dialect. And also people studying in the African American vernacular English medium schools, so they have different kinds of dialect. The way they behave, the way they socialize, that is also different. Do you follow me what I'm saying? Are you with me? বুঝতে পারছো কি বলছি? Yes, sir. আমি তোমাদের একটা সিম্পল এক্সাম্পল বাংলাতেই বলি, তোমরা খেয়াল করে দেখবে যে যারা ঢাকা নটরডেম কলেজে পড়ে এবং যেই ছাত্ররা ঢাকা রেজিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে পড়ে, ঢাকা রেজিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, এবং আরেকটা গ্রুপ অফ পিপল আছে যারা হচ্ছে বিভিন্ন ক্যাডেট কলেজগুলোতে যারা পড়ে, তোমরা কি এরকম স্টুডেন্টের সাথে দেখা হয়েছে, কথা বলার সুযোগ হয়েছে কখনো? আত্মীয় স্বজনের মধ্যে তো অবশ্যই আছে, দেখেছো কি বা চেনো এরকম? আমার কাজিন পড়তো। এক্স্যাক্টলি, তুমি দেখবে যে ওরা কিন্তু ওদের গ্রুপ অফ পিপলের সাথে আলাদাভাবে মেশে, এবং যারা ক্যাডেট কলেজে পড়ে তাদের একটা আলাদা সোশ্যালাইজেশন, সোসাইটি, কমিউনিটি এবং ওদের ওয়ে অফ টকিং, বিহেভিয়ার আলাদা, কারণ ওরা নিজে থেকে সুপিরিয়র। সেম গোস ফর দ্য public school college because they're brilliant. They are the students. So those who are studying, or even those who used to study in those colleges, the alumni that I'm talking about, you can find that they have a different behavior and they have a different community. তারা নিজেদেরই গ্রুপ অফ পিপলের সাথে মিশতে পছন্দ করে, তারা তাদের সাথে ঘুরে ফিরে বন্ধুত্ব, সোসাইটি মেনটেন করে। আমি বোঝাতে পেরেছি বিষয়টা তোমাদেরকে? হ্যালো হ্যালো Tushar, can you hear me? Tushar? মনে না জোরে জোরে স্যার, এই স্যার আসছে। Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. I think you cannot see the screen, right? Let me show it again. Okay, here you go. All right. So, yes, as I was saying. Now, as you can see, that the caste, religion, your education, your cultural background, even your institute, actually where you used to study, or even where actually you're studying till date. So you can see all these things affect your
dialect or real language. So that is the, you see, is one of the main factors, or some of the main factors of our social dialects to determine social dialects. Okay. Now, in the next slide, you can see, whereas regional dialects are geographically based, we have already mentioned it at the very beginning of today's lecture that regional dialect is the geographical base. Social dialects originate among social groups and are related to a variety of factors. The principal ones apparently being social class, religion, and ethnicity. So these are the three things. So we already mentioned many. So geography is the main thing for the regional dialects. But here you can see that for social dialects, there are many factors. But among those, class, religion, and ethnicity, these three factors are the prominent ones. Like in India, for example, caste, one of the clearest of all social differentiators, quite often determines which variety of a language a speaker uses. So you can see the caste, as you know, in India, especially in Hindu religion, they have different castes like the upper class, that is the Brahmin, and then we have Kshatriya, if I'm not mistaken, yeah, Kshatriya. Then we have Vaishya, and then last one is the Shudra, or you can say the untouchables, or Dalit, that we say. So the way they talk, actually, it is determined also by their caste. So people with the same caste, they have a different dialect. So that is a kind of social dialect. And people in the upper class, they have a different dialect. And usually you know that different, still you can find in some parts of India, not all over the India, but in some parts of India, you can find that still they maintain this caste segregation. Okay, and socially this segregation is very much visible. You can see it. Now, in a city like Baghdad, the Christian, Jewish, and Muslim inhabitants speak different varieties of language. So you see in Baghdad, and that's true. In Baghdad, that is the capital city of Iraq. If you go there, there are many Christian people there, and also some Jewish people that are still living in Baghdad, in Iraq. And also, there are Muslim inhabitants there. And among the Muslims, you can see there are two different groups of Muslims, one is Sunni and another Shia. So according to their caste or religion, you can see from the religious background, so they have a different, all of them, they're speaking Arabic, but they have a different concept of Arabic. Christian people, their Arabic is different because of their religion. Their Arabic is very much influenced by their own religion, that is Christianity. And also Jewish people, you know, all of their religious scriptures are written in Hebrew. So certainly Hebrew, you can find the existence or influence of Hebrew in Arabic, in their Arabic. So their Arabic is different. I mean, Jewish people that I'm talking about, and also Muslim people, obviously their language is Arabic, and also the Islamic scriptures, all of them written in Arabic. But you see, because of the Sunni and Shia, two different sects of Muslims, so their Arabic is also different. In this case, the first two groups use their variety solely within the group, but the Muslim variety serves as a lingua franca, or common language among the groups. So you see, when they're within their community, Christian and Jewish people, so they use their own variety of Arabic. But when they come in contact with other groups of people, especially, I mean, you consider day-to-day life transaction, publicly, they use the common Arabic, which is being used by the Muslims. They use that Arabic as a lingua franca. That means as a common language, as a means of communication. They use that Arabic used by the Muslim community because Muslims are the majority. So they use that Arabic used by the Muslim people to communicate among themselves. I mean, in public sphere that I'm talking about. Consequently, Christians and Jews who deal with Muslims must use two varieties. So you see, Christians and Jews people, so they have to use two different varieties of Arabic. Their own at home and the Muslim variety for trade and in all intergroup relationships. So when they go home, they use their own Arabic, and which is, you can understand it very well, that Christian people, they have different Arabic. So they use it in their home. And Jewish people, they have a different Arabic. They use it within their community, Jewish community. But when they are coming to, in contact with other groups of people, especially Muslims, so they use it for trade and in all intergroup relationships. That means for trade, that means when they want business publicly, so they use that Arabic, but they don't use that Arabic at home. Okay. Ethnic variation can be seen in the United States, where one variety of English has become so identified with an ethnic group that is often referred to as African American Vernacular English. In briefly, we can say AAV. African American means the black people, especially we're talking about here.
So black people, they have a different kind of English. I believe that you watch movies, and in especially movies from the Hollywood, there you can see that black people, they have a different kinds of accent, tone, and even vocabulary, and even sentence structure. I mean, their colloquial language is completely different from the white people, or from the rest of the part of the rest of the America, you can say, because of their African origin. So you see that their language is different, and that's why their language is called African American Vernacular English, or AAVE. Okay, after this, have you understood what I've said? বোঝা গেছে এই পর্যন্ত? জি স্যার। Yes, Okay. sir. Do you want me to explain it in Bengali? কোনো কিছু আগের প্রিভিয়াস স্লাইডটা বললাম, তুমি কি চাও যে বাংলায় কিছু বলবো? না যদি বোঝা যায় তাহলে আমরা সামনের দিকে আগাতে পারি। স্যার বাংলায় বলেন, কারণ নেটের যে সমস্যা, অনেক কথাই বোঝা যাচ্ছিল না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি স্লাইড 4টা আমি তোমাদেরকে বলছি যে আমরা যেটা দেখি যে বিশেষ করে ইরাকের বাগদাদে সেখানে সবাই আরবি ব্যবহার করছে, কিন্তু ওখানে যেহেতু খ্রিস্টান আছে, ইহুদিরাও থাকে এবং মুসলমানরাও আছে। মুসলমানদের মধ্যে দুটো গ্রুপ, একটা হচ্ছে শিয়া, একটা হচ্ছে সুন্নি। যেই কারণে হয় কি যে ওইখানকার আরবিকটা যার যার রিলিজিয়নের উপর বেস করে একটু ডিফারেন্ট হয়। তো খ্রিস্টান এবং জিউস পিপল যেহেতু তারা মাইনরিটি, তারা তাদের বাড়িতে তাদের যে ভ্যারিয়েশন, খ্রিস্টানদের খ্রিস্টান আরবিক ভ্যারিয়েশন যেটা আছে এবং জিউসদের জিউস যে আরবিক ভ্যারিয়েশন যেটা আছে, ওরা সেই ডায়ালেক্টটা ব্যবহার করে অ্যাড হোক। কিন্তু ওরা যখন পাবলিকলি যখন বেচা কেনা চলাফেরা অফিস আদালত সবকিছু যখন মেনটেন করে, তখন কিন্তু মুসলিমরা যে আরবিকটা ব্যবহার করে ওপেনলি, they also use the same Arabic. তারা ওই আরবিক সব ভাষাটাই ব্যবহার করে প্রতিদিনের কমিউনিকেশনের জন্য, এবং সেই আরবিকটা হচ্ছে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে ব্যবহৃত। অর্থাৎ with Christian group to with the Jewish group or Jewish group with Muslim groups, নিজেদের মধ্যে যখন কোনো কমিউনিকেশন হয় তখন তারা করে মুসলিমরা যে আরবিকটা ব্যবহার করে সেই আরবিকটা তারা ব্যবহার করে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি বাড়িতে একটা বলে, আর তারা যখন কাজ করতে যায় বা তারা দৈনন্দিন জীবনে যখন কোনো পাবলিকলি কাজ করে, তখন সেখানে তারা মুসলিমরা যে আরবিকটা ব্যবহার করে সেই আরবিকে তারা কমিউনিকেশন করে থাকে। ওকে, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার নাও? প্রফেশনাল লাইফে একরকম আর Yes, sir. পার্সোনাল লাইফে আরেক রকম। এক্স্যাক্টলি। কারণ ওইটা আমরা বললাম যে সোশ্যাল ডায়ালেক্ট, অর্থাৎ সোসাইটি অনুযায়ী ওদের অ্যারাবিকের ডায়ালেক্টটা ভ্যারি করবে। আবার ঠিক একইভাবে আফ্রিকান আমেরিকানরা যারা আছে, যারা আফ্রিকা থেকে এসে এখন আমেরিকা থাকছে, স্পেশালি দ্য নিগ্রোজ অর দ্য ব্ল্যাক পিপল দ্যাট উই সে, তারা কি করে, তাদের যে ইংরেজিটা তোমরা যদি হলিউডের মুভি দেখে থাকো, দেখবে যে ওদের ইংরেজিটা ডিফারেন্ট হয়। অন্যরা যারা বা হোয়াইট পিপল যারা আছে তারা যেভাবে ইংলিশটা বলে থাকেন, ওদের ইংলিশটার মধ্যে ভোকাবুলারি, তারপর তোমার অ্যাকসেন্ট, প্রনাউন্সিয়েশন এন্ড ডিফারেন্ট আদার ওয়েজ, ইন্টোনেশন, অ্যাকসেন্ট, সব দিক থেকে অনেকটা পার্থক্য। এবং চলতি যে ব্যবহারটা, চলতি ভাষার যে ব্যবহারটা, কথোপকথনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা ব্যবহার করি, বিশেষ করে স্ল্যাং অ্যান্ড ট্যাবুস আমরা যেগুলো বলি, এই স্ল্যাং এর ব্যাপারটা কিন্তু ওদেরটা ডিফারেন্ট দেন দ্য হোয়াইট পিপল। কারণ তারা আফ্রিকান অরিজিন হওয়াতে ওদের ভাষা যে, ওদের যে একটা পূর্বপুরুষের যে ভাষা ছিল, সেই কারণে ওরা ওটা প্রভাবিত হয়ে ওদের ইংরেজিটা ডিফারেন্ট। আর ওইটারই একটা নাম হচ্ছে আফ্রিকান আমেরিকান ভার্নাকুলার ইংলিশ। ওকে, নাও ইটস ক্লিয়ার, রাইট? Right, sir. Okay, now I'll move on to the next slide. Now here you see, Levov's work in New York City shows that there are other ethnic differences too. So it's not only, those differences that African American vernacular English is not like that. Besides that, there are other differences and other differences of languages there. Like speakers of Jewish and Italian ethnicity differentiate themselves from speakers of either the standard variety or AAVE. So you see that Jewish people, their English is different to some extent, and the Italian people, their English is different to some extent. And also the Mexican, I must say. Mexican, and they use Spanish. So the Spanish speaker, their English is also different. I believe that you have watched it on television while actually watching, you're enjoying movies. So you can see that. So they always want to differentiate their English with a standard variety or AAVE. যে স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকান আছে ওইটার থেকে, অথবা আফ্রিকান আমেরিকান ভার্নাকুলার ইংলিশ যেটা আছে তার থেকে তারা নিজেদের ইংলিশটাকে আলাদা করে বলতেই চায় বা দেখাতেও চায়। বুঝে গেছে? এই জন্য বলছে যে স্পিকার্স অফ জিউস এন্ড ইটালিয়ান এথনিসিটি
differentiate themselves from speakers of either the standard variety or AAV. Now, on occasion, they actually show hypercorrected tendencies in that they tend to overdo certain imitative behaviors. Italians are inclined to be in the vanguard of pronouncing words like bad as bag with a vowel resembling that of bread, and Jewish in the vanguard of pronouncing words like dog with a vowel something like that of wing. So a possible motivation for such behavior is a desire to move away from the Italian or Yiddish vowels that the speakers could so easily use in these words, but which would be clear ethnic markers. However, the movement prompted by such avoidance of behavior goes beyond the prevailing local norm and becomes an ethnic characteristic that serves as an indicator of identity and solidarity. So you see, these Italian people and Jewish people, even if you don't remember this example, doesn't matter, but you'll be able to understand it very easily. Italian are inclined to be in the vanguard of pronouncing words like that. That means they try to pronounce some words, or you can see the some letters, like vowels. And here actually you have the example, as you can see, bad and bag. So, with a vowel resembling that of beard. So, I mean, they mix it up. And sometimes they try to blur it. They think that that is the right way to pronounce it. And also Jewish people, they also have the same kind of tendency. So the Italian or Yiddish vowels means the Jewish people, their language is Yiddish. So the Yiddish vowels that the speakers could so easily use in these words, but which would be clear ethnic markers. So you see, they try to avoid it, but in doing so, they pronounce it in a different way. And they don't want to be identified as kind of someone from that ethnicity. But when actually they try to do it very consciously, but while doing so, they're doing it in a different way. And automatically, it becomes very clear or explicit that actually they are from a different community, or they have a different kind of ethnic background. চেষ্টা করে যখন অ্যাভয়েডেন্স করে, এই অ্যাভয়েডেন্সের কারণে এই যে অ্যাভয়েডেন্স বিহেভিয়ার, চেষ্টা করে যে ওই জিনিসটাকে অন্যভাবে প্রোনাউন্স করতে, এটা করতে যে তাদের যে ক্যারেক্টারিস্টিক যে ইটালিয়ান আর ক্যারেক্টারিস্টিক ইডিশ আর জিউইশ পিপল, এটা বোঝা যায় তাদের ইংলিশটা ডিফারেন্ট, এবং এইটা তাদের জন্য একটা ইন্ডিকেটর অফ আইডেন্টিটি অ্যান্ড সলিডারিটি, যে আমরা আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, আমরা সবাই একই কমিউনিটির লোক, একই সোসাইটির লোক, একই গ্রুপের লোক, এইটা তাদের আইডেন্টিটি বা তাদের যে ভ্রাতৃত্ববোধ বা তাদের মধ্যে যেটা মেলবন্ধন আমরা যেটাকে বলি, এটাকে সিগনিফাই করে। বোঝা গেছে? তাদের প্রনাউন্সিয়েশনটা, তাদের অ্যাকসেন্টটা তাদেরকে এভাবে আলাদা করে রাখে তাদের ইংলিশটা। So that is, I mean, you can see the one part of social dialect. And also it's based on population, you can say. Now, studies in social dialectology, the term used to refer to this branch of linguistic study, confronts many difficult issues, particularly when investigators venture into cities. So if you just go to different cities, then you can find different kinds of, dialects and different content. So you will confront many difficult issues. I mean, if you go to cities and if you try to find out the dialects. The cities are much more difficult to characterize linguistically than rural hamlets. Variation in language and patterns of change are much more obvious in cities. For example, in family structures, much more obvious in cities like in family structures, employment, and opportunities for social advancement or decline. Now, migration both in and out of cities is usually a potent linguistic factor. Cities also spread their influence far beyond their limits, and their importance should never be underestimated in considering such matters as the standardization and diffusion of languages. Now, I'll make it very simple for you. I'll give you some very, very substantial examples so that it will be very easy for you to understand. Can you hear me? Can you hear me what I'm saying? Are you with me? Yes, sir. Okay. এখানে বলা হচ্ছে যে Yes, sir. এই যে রুরাল হ্যামলেটস মানে হচ্ছে তোমার গ্রাম, যে গ্রামের থেকে শহরের ভ্যারিয়েশনটা অনেক বেশি হবে ডায়ালেক্টের ক্ষেত্রে। গ্রামের তো খুব সহজেই দেখা যায় একটা গ্রামের সবাই একই রকম করে কথা বলে, কারণ সেখানে সোশ্যাল স্ট্রাটাটা কিন্তু খেয়াল করবে। একটা গ্রামে ওই 2-1 চেয়ারম্যান, মাতবর এই টাইপের লোক ছাড়া বাকিরা কিন্তু সবাই সেম সোশ্যাল স্ট্যাটাস and with the same social background and also same educational background at the same time with the same kind of wealth, same kind of profession. এরকম না গ্রামের দেখে বেশিরভাগই কৃষক অথবা তারা
মেটে মজুর এবং সবারই বাড়ি ঘর সহায় সম্পত্তি অলমোস্ট একই রকম, দু একজন ওই মাতবর গোছের লোকজন ছাড়া বা চেয়ারম্যান ছাড়া, বাকিরা সবাই মোরলেস সেম কাইন্ড অফ ফিনান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে তারা মোটামুটি একই সাথে বসবাস করে। আমি কি বোঝাতে পারছি কথাটা? জি স্যার। সুতরাং ওখানে ডায়ালেক্টের ভ্যারিয়েশন তুমি কম পাবে, কিন্তু শহরেরটা অনেক চ্যালেঞ্জিং। একটা শহরের মধ্যে একটা এলাকাতেই দেখা যাবে কি যে তাদের এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য তারা একরকম করে চলে, সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট এবং ডিক্লাইন। কেউ হয়তো আগে অনেক সামাজিকভাবে বেশি এগিয়ে ছিল, ধনী ছিল, আবার কেউ কেউ আছে আগে ধনী ছিল এখন গরিব হয়ে গেছে। হ্যালো হ্যালো জি স্যার। Yes, sir. Okay, yeah. So as I was saying, so because of this, so what we'll see that the people, especially living in the society, so they have a different kinds of dialects. But শহরে এই মার্কার গুলো অনেক বেশি, সেখানে ভ্যারিয়েশন আনবার জন্য এত ধরনের উপজীব্য আমরা যেটাকে বলি কম্পোনেন্টস আছে, ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে, যে কারণে ডায়ালেক্টস প্রচুর ভ্যারি করে। তুমি মিরপুর এলাকায় দেখবে যে একরকম করে বাংলা বলছে, আবার পুরান ঢাকায় গেলে আর। এই শহরে কিন্তু এটা অনেক বেশি হয়ে থাকে, এবং এলাকা ভিত্তিক ভাবে যে এলাকায় বেশি ধনী লোকরা থাকে তাদের ভাষা আচার আচরণ চলাফেরা একরকম হচ্ছে, পাশের এলাকায় হয়তো একটু মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্তরা থাকছে, তাদের ভাষা অথচ দূরত্ব বেশি, হয়তো ওয়াকিং ডিস্টেন্স 5 বাড়ি 10 বাড়ি পরে গেলে দেখবে যে তাদের আচার আচরণ একরকম। আর এই দিকে একটু বেশি ধনীরা থাকে, তারা তাদের সোশ্যালাইজেশনের ওয়েটা আলাদা, তাদের কথাবার্তা আলাদা, তাদের চালচলন। আমি বুঝতে পারছি বিষয়টা? বুঝেছো? জি স্যার। Yes, sir. So শহরে এই সমস্যাটা বেশি। At the same time, migration. People living in the cities, most of the time you can see they are not the permanent dwellers of the cities. কোনোরকম কেটে যাচ্ছে। যারা শহরে থাকে, ঈদের সময় বলতো কি ফ্যাক্টরটা, সব নিজেদের বাড়ি সব শহরেই থেকে যায়, কোথাও যায় না তারা। হ্যালো স্যার গ্রামে বেড়াতে যায়। তাহলে কি পরিমাণ যায়, একজন দুজন? না স্যার, ম্যাক্সিমাম সবাই যায়, তার মানে পুরো শহরে যারা বাসায় থাকে তারা। বেশিরভাগই হচ্ছে শহর খালি হয়ে যায়, কথা সত্যি। আমরা যদি ঢাকার এক্সাম্পল ধরি, ঢাকা খালি হয়ে যায় না একরকম? তোমরা নিউজে দেখো না এগুলো, যে ঈদের সময় ঢাকা যারা স্থায়ী তারা বলে যারা সবসময় যদি আমনি জি থাকে, স্যার। কোনো জ্যাম নাই, মানুষ নেই, কত আরাম, এরকম বলে না? তার মানে মাইগ্রেশন এখানে একটা ফ্যাক্টর। তাহলে সে জি স্যার। শহরে থাকার যে অভিজ্ঞতা, তার যে ভাষার যে পরিবর্তন, তার সোশ্যাল স্ট্যাটাসের পরিবর্তনের জন্য, তার ফিনান্সিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ডটা আরেকটা ভালো হয়ে যাওয়ার জন্য, শহরের থেকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সাথে মেশার কারণে তার ভাষায় পরিবর্তন আছে, সেটা নিয়ে সে গ্রামে ফেরত যায়। ঠিক আছে? হ্যালো Yes, sir. জি স্যার। এবং ফলশ্রুতিতে কি হয়, গ্রামের মানুষও প্রভাবিত হচ্ছে না আস্তে ধীরে, তাদের আচার আচরণ যখন একসাথে এত লোক বিভিন্ন শহর থেকে আসে, so they find them that they're different, শহরে যে চেঞ্জ হয়ে গেছে। So that's why it says that their importance should never be underestimated in considering such matters as the standardization and diffusion of language. বলছে তুমি মাইগ্রেশনের ফ্যাক্টরটাকে কোনোভাবে আন্ডারএস্টিমেট করতে পারবে না, এইটাকে তোমাকে হিসাবের মধ্যে আনতে হবে। কারণ ল্যাঙ্গুয়েজের স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এবং ডিফিউশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, ভাষার যে এই যে ব্যাপ্তি ছড়িয়ে যাচ্ছে চারিদিকে, ডিফারেন্ট ডায়ালেক্টস, শহর থেকে গ্রামে বা গ্রাম থেকে সে আবার কিছু নিয়ে শহরে ফেরত আসছে, বলছে এটা চলছে। এই মাইগ্রেশন একটা ফ্যাক্টর সোশ্যাল ডায়ালেক্টসকে নির্ধারণ করার জন্য। আমি শুধু বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে তোমাদেরকে বোঝাবো, মাইগ্রেশনটা তো দেশ থেকে দেশে হচ্ছে, ইজন্ট ইট? ফর এক্সাম্পল, আই এম স্টেইং ইন বাংলাদেশ, রাইট? এখন আমি যদি বাংলাদেশ থেকে 3 মাসের জন্য যদি ইংল্যান্ডে থাকি, এটা ইংলিশ স্পিকিং দেশ, তোমার কি মনে হয় না যে আমি একটু ইনফ্লুয়েন্স হবো না, আমার কোনো পরিবর্তনই আসবে না আমার ভাষায়? আমি ইংল্যান্ডে থেকে আসবো স্কটল্যান্ডে কিংবা আয়ারল্যান্ডে বা অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ড কিংবা ইউএসএ বা কানাডাতে আমি গেলাম, 2-3 মাস থাকলাম, আমি না যাই, তোমরাও যদি কেউ যাও, তোমার কি মনে হয় না তুমি একটুও শিখবে না, তোমার পরিবর্তন কিছুই আসবে না তোমার এখনকার ইংলিশে? স্যার হ্যাঁ, অনেকটা পরিবর্তন আসবে স্যার, আর অনেকভাবে প্রভাবিত হব। তাহলে আমি একটা শর্ট টার্ম, একটা ব্রিফ মাইগ্রেশন ছিল, ঠিক আছে? For a very brief period of time, for 2 months or 3 months, I'm staying in Canada or any part of the world, English-speaking nation I'm talking about, and I'm staying there for some time. And when I come back, then that is another way of migrating. So now I'm migrating from Canada to Bangladesh. I'm coming here. This is my place, but I have come back with a new experience, linguistic experience that is different. Now my English has been changed. It has been influenced
and it has been reshaped, or you can say refined, whatever way you want to define it. So you see, so my language has been changed. So that is the way of diffusion of languages. And also the standardization in Bangladesh, the language will depend on these sort of people also. And we cannot ignore it. It is very important to count also this kind of sort of people who are also migrating from different place to one place to another place. So this is a factor that we must consider while actually determining social dialects, its qualities and its essentials. Understood what I'm saying? Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. All right. So that's all from me today about the social dialects. I hope you have understood the difference between regional and social dialects. So do you have any Yes, sir. question? If you have any question, I can answer it. Otherwise, I would like to call it a day. Do you have any question or any observation? No question, sir. Anything else? No, sir. All right, then in that case, I'd like to conclude today's session, and inshallah, hope to see you soon, inshallah. Okay? Take care of yourself, and thank you. Thanks for your patience and cooperation. I'm truly grateful to you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Okay. Wa alaikum assalam. Yes, sir.